Okay, what we were studying in the previous class? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್? What we were discussing in the previous class? Am I audible? Can you hear me? Yes. Then answer my question. What we were discussing in the previous class? ಮೂರ್ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೈತಿ, ನೆನ್ಪಾರಿದೆನಾ? ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ದಿವ್ಯಾ? What we were discussing in the previous class? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲಿಗದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yes, para virtualization. We have completed grid computing, we have completed full virtualization, and we were discussing about the para virtualization, where only the operating system, only you are going to copy the hard operating system. Emulation ಏನದಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, only about the hardware. Different hardwares can be used to run a single application. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಾ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾಳ ದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. So this was what we were studying. I hope you can see. Para virtualization. One server olaga we are having Windows operating system anna run madlikatevi, Unix athwa Linux operating system, Ubuntu. So in this way, different operating systems are run on a single machine, so that the work will be completed in a better way. Process ಆಮೇಲೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮೆಮರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಪೂರ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗೆ ಇನ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, so that is what is called as para virtualization. A para virtualization, full virtualization, the one the comparison of the table ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, how many guest instances can be run? Guest instance in the sense ಬೇರೆ operating systems ಅನ್ನ run ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. Full virtualization ಒಳಗೆ ಇದು, para virtualization ಒಳಗೆ you can run 8%, and overhead is less in para virtualization because you are not going to copy everything. Only the operating system is copied from one system to another system, or multiple operating systems are run on the server, and because of that additional resources ಅಥವಾ additional hardwares na copy ಮಾಡೋ overhead ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, right? So that is what is given in this particular table. And then we were studying the best ಯಾವ್ದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಪ್ಯಾರಾ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದ, ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರೋಫಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಡನ್, ಒಮ್ಮಿಲ್ದೊಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದವು
ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಕರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಇದ್ರೊಳಗ ರಿಪೇರ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತಿ, ಅದು ರಿಪೇರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆದಾಗ until that is being repaired, until that is being comes into the full format of working, you can shift the guest instance on another machine. So that is possible. That is disaster recovery. Disaster ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಾರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ is easier and faster because guest instances can be removed from the underlying hardware. ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆರ್ moving from one machine to another machine is easier. Then capacity management. Because of easier migration, capacity management is simpler to implement. It is easier to add more processing power or hard drive capacity in a virtualization environment. Hardware capacity na increase ಮಾಡೋದು, because you can easily move from one place to another place. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸರಳಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನದಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ your whole responsibility or your whole concentration will be managing of the capacity, available resources, to available processing power, available memory na better way ಒಳಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. So these are the advantages or benefits. So what we have studied, infrastructure ಮೂರು modes ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. One is grid mode, where you are going to have the utilization of spare memory or processing power or CPU cycles. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತಾವೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ the reverse way of your cloud computing. Then you have full virtualization, where the entire system is being copied. When the physical server na naven ಮಾಡ್ತೀವಿ, virtualize ಮಾಡ್ತೀವಿ. Duplicates na clones na create ಮಾಡಿದೋರ್ ತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದಾವು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ work will be done in a faster way. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ without a delay they are going to get. That is what is the full virtualization. And then you have para virtualization, where pura cloning ಅಥವಾ pura duplications, pura emulation ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Different operating systems are being gathered so that the task can be accomplished in a faster and easier way. ಅದಕ್ಕೆ para virtualization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is all about the infrastructure. Is it clear? Only 6 students have raised hand. That means others are not clear about the concepts. Any doubts, Dava? If anybody is having any doubt, you can ask.
Okay, so next topic is services. Services can be provided in terms of software, in terms of hardware, as well as in terms of platform. What do you mean by platform? Platform ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Railway platform, bus platform ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. In terms of computers, what do you mean by platform? What do you mean by platform? Level for something software on which it has its stand, background. Platform means tools. Yes, Matta? Surface supporting system, ma'am. Supporting system. Okay. So platform in the sense it is where a piece of software is executed. It is an environment where you are going to execute the software. It may be operating system or it may be including the hardware. ನಿಮ್ದೇನ ನೀವು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. Platform in the sense which provides an environment for execution of the software, which is an environment where you are going to execute your software is called as a platform. Windows irbodu, operating system platform ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ executable files, library files ಅಂತ ಹೇಳಿ. So all these where you are going to execute your software, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರ platform ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. All this is called as a platform. To be precise, platform is an environment where your software will be executed. Next topic we are going to cover is services. The services that cloud computing is going to provide. It provides services. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು. That is software as a service, hardware as a service, and platform as a service. Services are provided in terms of software. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸರ್ವಿಸ್, ಆರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವಿಷ್ಟೇ, ಫಾಸ್ಟ್. Services in the sense at the vendor side, at the vendor network ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವಿ. ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ್ರ ಕಡೆ ಏನೇನ್ ಅದಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರ ನಿನಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. But right,
offering with as a service. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ they are providing the software which we can use. That is a software as a service. They are going to give you the hardware components which we are going to make use. So hardware as a service. They are going to give you the platform, the environment which you are as a client you are going to make use. So that is platform as a service. They are going to give you service in terms of different components. So ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ that is given as a service with suffix. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು as a service ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. a suffix includes traits like the following. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತವನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಏನು ಅದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ. ಲೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ನಾವು. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾರಿಯರು, ಹರ್ಡಲ್, ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೆರಿ ಲೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬಹಳ ಇಟ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನವರು ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೆ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ difficult hurdles or barriers for entry. Then large scalability, you can increase in size, additions na ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. Then multi tenancy, tenant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by tenant? ಯಾರನ್ನ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? ಟೆನೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? Do anybody know the meaning of tenant? ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನಿ ಅದ, ಏನು ಯಾರು ಬಾಡ್ಗಿ ಮನಿಯೊಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ? Nobody is rented. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ ಮತ್ ನಾನು ಯಾರು ಬಾಡ್ಗಿ ಮನೆಯಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೆನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ you are making use of someone else's property which is rented. You pay and you make use of that, right? ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಲ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರ, ಮನಿ ಬಾಡ್ಗಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಡೆಯೋತ್ನಾಗ. ಸೊ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೆನೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಯೂಸರ್ಸ್. ಈಗ ನಾ ಒಂದ್ ಬಾಡ್ಗಿ ಕೊಡುವಂಗ್ ಕಟ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೆನೆಂಟ್. ನಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅವ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಟೆನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೆನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, which allows users to access the systems on different hardware.
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ವರ್. ತಮಗ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಒಳಗ ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ಡಿವೈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸಪರೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಪರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಷ್ಟನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಡೇಟಾ as well as device independence is provided to the customers or clients, right? So ee ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And in the next class we'll see software as a service. And before coming to the next class, please read and come. PDF ಕಳಿಸಿರೋದು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ನಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. Go through that one.